So now, how are you all? I am fine, thank you. Okay, আজকে আমরা এটা শিখবো, ঠিক আছে? Also, we will learn how to introduce ourselves, at least how to introduce our name. Okay? যদি আমি তোমাদেরকে যে কোনো একজনকে জিজ্ঞেস করি, মারিয়া দাঁড়াও। যদি বলি how are you? I am fine, thank you. I am fine, thank you. বাট বসো। তোমাদের সবার উদ্দেশ্য করে যখন বলবো যে how are you today, তোমরা বলবা কি we are fine and you. এটা আরেকভাবে বলা যায় যে we are fine and what about you, যে তোমার সম্পর্কে কিছু বলো। আরো কয়েকভাবে বলা যায় যে we are fine and কি বলবা how are you, আমার আবার প্রশ্ন করতে পারো, ঠিক আছে? So now I'm going to ask you that how are you all today? I am fine, thank you. So no, this is wrong answer. The right answer will be we are fine and you. কি হবে? We are fine and you. So now I'm going to ask you this question again. So how are you today? I am here. We are fine. We are fine. We are fine and you. So now I'm going to ask you some question. This question is about your name. So now stand up, Maria. So now tell me what is your name? My name is Maria. My goodness now. So now I'm going to ask you again this question, that is what is your name? My name is Maria. Do you have any nickname? Asha. Yes, I do. My nickname is Asha. Always yes, I do. My nickname is Asha. অথবা আমি যখন তোমায় প্রশ্ন করলাম যে হোয়াটস ইউর নেম, তখনই বলবা যে মাই নেম ইজ মারিয়া আক্তার এন্ড মাই নিকনেম ইজ আশা। ওকে, so now I'm going to ask you this question again. Okay, now stand up. What's your name? My name is Moria Akhtar and my nickname is Mim. Good, excellent, great. তোমাকে জিজ্ঞেস করবো হোয়াটস ইউর নেম? My name is Tanvina Akhtar and my nickname is Kota. Yes, also correct.